Kato mo niya, mo pwede mo giniscard sa kuha ni. Wow, yellow blue lang to ato. Oh. So gina-hypnotize din mo. So, ba't na yung pen? Oh, kini. Ay hara siya mo form og kining I3 if na starch or katong isa. Kay matrap man siya sa in between. Saan siya doon? So I3 kung blue black sir. Oh. Yung brown, no, I mean. Glycogen siya. Glycogen. So next test, Benedict's test. Test for alkaline. Reducing sugar. Wow. So, unsa ka niya reducing sugar? Na I3 hydroxyl. Sa asa? Sa aluminary carbon. Aluminary carbon dioxide. So, here's the reaction. Copper oxide. You will form this one, which is deep red. Dapat deep red precipitate. Kaya solid dapat siya. So positive siya tatanan except sucrose. Ano man? Wala siya free hydroxyl. Oh. Wow! Sir, wala ka itong epic feel nga wala may nakita. How about money reaction? So gikan siya mo sa liquid. So your Benedict's test is actually copper containing. Na siya copper 2+. Then pag na oxygen, I mean aldehyde, it forms copper 2 oxide, which is money ang red, brick red, precipitate. Next, Barfoed test. Saan siya nga test? So this is a test to distinguish mono from di. Ay, muna yung carbon. Oh. Depende. So, unsahan siya pag-determine kung mono o di? So here, disaccharide do not react while reducing must give the positive result. So it actually, inyong bandayan di ni kay katong time. Yeah. Kung kanus mo naka-generate of Cu2O. So katong una nag-make og red precipitate, mo to siyang mga mono. Katong dugay, mo tong di. Nasunog. Sinisyo lagi ni puros tayo. Oh, the positive is this one. Pwede green, pwede red, pwede yellow. You can be green. Next test, Selivanov. Unsa ni nga test? Test for ketos. Unsay ketos? Katong nakaketo ng carbonate. Example. Sa example. Example kay fructose. Oh. Unsay positive result? Cherry red. Morning reaction. Kapoy discuss reaction, wala ni apil. Basta kini siya na product, mo ang red. Cherry red. Distinguish Aldehyde from ketones. Next test. Orsinol. Unsa ni nga test? Test for pentose. Unsay positive result? Blue green. Daghan kay blue-green, sir. So this is the reaction. Our reagent is, it's our reagent. This one. Dihydroxy. Orsinol or 3,5-hydroxytoluene. Toluene mo. So FeCl3 is the catalyst. So many reactant here. So for furals, Sa Selivanov reagent niya ang tawag ko. Selivanov reagent. okay. Dang. Wala. Dang na dito, sir.
Unsa pa ang uban? Ozazone test. Test for? Sa man ang ozazone be? Char. Reducing sugars gyapon. Pero unique siya because laylay siya structure na or crystal yung ma-form every reducing sugar. Sa exam, sir, na pictures. Basin. So here's your reaction. Wala dili kapit sa naghimo sa exam, sir. Dili. Kapoy mo buwan. Okay naman daw ito. Kasi ano mo lisod. Ay. Oh. So mo ning mga dagway daw. So after 3 minutes, after 8 minutes, so laylay sila time of formation. So inani ang structures daw. Sir, nag-inga na ta? Bot. Wala man makakuha yata. Galactosazone. So ozazone test ang tawag kaya the product that you form is ozazone. Amo ni dapat ako makita, sir? Oh. Ano? Oh. Well, gidrawin na ito nilang alipanol, sir. Ano nila kita, no? So, monitoring time of formation sa fructose 2 minutes, sa glucose this time, arabinose like that. Anong lana ang sucrose? Kaya ano man. 'Di ba? Dili siya reducing. Oh, reducing sugars na yun. Next, music acid. This is test for Oh, this one I did. Aldo hexose. do. Char. This is test for G. Ayaw niya mo. A. Galactose. Wow! What we? Atong Asa, hindi sir? nyo makita. Oh, smell. Unsa ni siya, sir? So anything na nag-lactose positive. So therefore, ang lactose food mang positive. Kaya unsa man ang nasa lactose? Galactose. Galactose of Sucrose. huh? Char lang. Glucose. Oh, mana. Positive siya, sir, if unsa. Carbohydrate. Mana carbohydrates. Wala mo gawa sa may pala. Sir, Ay, napa to? positive siya kung unsa. Ay, kayo, wala problema. Ay, summary na lang. Unsay test? Test. Bani test. Sir, positive siya kung unsa. Saan ba? Pag na-crystal. If na ay Diol. crystal. Positive. Test for what? What? Test. Test for what then? Murag, no? Positive. Sa pa ba? Reactant. So, again, the summary of the test. It's our first test. First, Molish. Molish. Unsa ni nga test? Test for? General carbohydrate. Carbohydrate. So, what's the positive response? Purple. Purple. Read. For purple sa junction. Sa junction of two liquid. So, next test. Sa next test? Wait lang, sir. Na, wala na. Anthrone. Antron. Na, wala ko digo sa exam. Anthrone. Unsa ni nga test? Anthrone. Test for... Blue diode. Carboy. Deep green or blue? So, what's the positive response? Deep green or blue? Deep green or blue? Sa reagent, patay. Wala answer. Unsa answer, sir? Ang reagent niya kay hydrox. Bilhin mo. Unsa, sir? Anstro. Anthrone or reagent? Oh, iodine. How about iodine? That's for starch. Starch or glycogen, di ba? Oh yes, starch or glycogen. Glycogen, unsay color? Glycogen kay Blue. brown blue. Basta black blue. Ay pag glycogen ay brown. Yes, brown blue. Unsay next? Benedict. Sa man nga test? Reducing sugar. Reducing sugar. Wow. Unsa ang response? Deep red. Deep red. Deep red. Precipitate. Next. Yes,
Barcode. Unsa ni nga test? Barcode. Reducing sugar. Oh? Dili guys. Distinguish mono from di. Mono versus di. So, unsa ang response? Cherry. Green, red, or Actually, Red, green, same. yellow. Same lang sila sa Benedict, but here, acceptable tong green, katong green, yellow. Ah. Ayun po, ito yung maalaan sa mono, sir? Sa di? Pag mag-form siya diretso. So, mag-matter here ang time. So, mono ang pass on di. Ah. Next, insay next. Daliwan na. Sabi nga test. Ketos. Ketos. Mayan siya cherry red. Next. Total lang yun sa iyahang reagent, sir. Dili ko kay wapo ko balo. Hydroxyl for real. Insay next. Orsinol. Sabi nga test. Pentose. Blue green. Unsa din ang last? Ay, double A duwa. Oxazone. 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 Unsa ang test for? Reducing sugar. Tayon, positive. Naa siya crystals, different Yes, crystals. nasa- Every sugar. Reagent oxazone crystal. Last. Test for? Milk nar. Galactose. Galactose. Including lactose. Response. Non-essential needle-like Ay, structures crystals. when used under a microscope. Or Ay, crystals, crystals. sorry. So, nako example here. Sir, unsa ba name niya, sir? Orsinol test niya na. Ay, nakalimot ko unsa ni Sir Diaz test. Bials? Ha? Bial. Bial yan ah. Bayal. Ay, morag bayal. So, nako example here. Sa inyo gusto na example. Sucrose. So, is sucrose positive sa molish? Yes. Anthrone. Yes? Iodine. Yes. No. Wait. Iodine? Ang Dili. throne, sir, kay yes. Dili man. Kay carbs man Benedict. siya. No. No. Negative. Dili man siya reducing sugar. Barfold. Positive. Yes. Diamond. Depends sa time. Depends sa time. So, time Depends sa dependent. time. So, basically, negative na lalo siya. Okay. Kaya mas dugay siya. Okay, dahil sa karid man siya. So, how about Selivanov? Negative. Sure? Ay, positive? Ay, Sucrose. Unsay nasa sucrose? Aldehyde. Unsay nasa sucrose? Unsa ang monosaccharide sa sucrose? Unsay nasa sucrose? Glucose plus. ay, fructose. So, positive. So, positive or not? Positive. Positive. Orsinol. Ang fructose na yun. Orsinol. Negative. Oxazone. Negative. Music acid. Negative. Negative. Oh. Next. Wow. Saan na ba dahil? Hello, sir. For example, Arabinos daw next. Arabinos. Arabinos na siya. Arabinos. Positive sa molish or na? Positive. It's a carbohydrate. Anthrone. Positive pa rin. Iodine. Benedict. Positive. Wala ko ba yung ano si Arabic? Barfold. Negative. Ha? Positive. Kay mono siya. Selivanov. No. No. Negative. Orsinol. No. Positive. Negative. 3, 2, 1. Negative. Negative. Ay, marag natin mali. Di yata ni Pentos. Pentos? Pentos. Kasi nasa kong notes. Pentos na nasa Pentos din. Unsay pasabot sa Pentos din? 5 ka buok. Pentos, masabot 5 carbon. 5 Ay, five card. Sa Arabinos, pila man siya? 11. Your Arabinos is 5 carbon. Mura siyang 5 carbon sa test. Positive. How about Oxazone? Positive. Music. Negative. Last na lang. Sir, ano sa'yo nag-comprise sa Arabinos dahil? Arabinos? Monosaccharide mo siya. Ah, okay. Lahi itong Arabic, gum Arabic. Ang gum Arabic, na siya Arabinos.
Okay, so diet na siya. Dili, complex siya na carbohydrate nga na yung arabinose. So ka na lang daw i-example. Gamay Lagi lagi? sir, pwede ang mga sample kay mga katong chemicals. Ayaw to, lisod mo to. Gam around. Complex man to na sila ng mga structure. Ay, dili. Sir, kaya to sa previous talaga na table. Like mga Tambal ba? Tambal ako, sir. Tanawan naman din yung functional groups. Sir, last example daw, sir. Paano lang, ang last kay lactose. Ay, kani. Let's Kana, go. instant na siya plus sa pinaka-pamilya. Molish. Positive. Plus. Ano man. Carbohydrate. Antron. Positive. Plus. Iodine. Plus. Positive. Positive siya Negative. sa starch. And negative. Benedict. Ay, No. It's a reducing, it's not a reducing sugar. Lactose. Reducing siya. Positive. Positive. Um, Barfood. Positive. It's a monosaccharide. Sure? Oh, mana siya, sir. Di ba? Di ba, sir? Kung sa'y lactose. Dili mo nang sa lactose. Positive, negative. Kung sa'y nasa lactose. Ano Ano yan, ba ay? si ay? ito din nasa lactose. Fructose o galactose? Di ba lactose is a disaccharide? Ay, Ay, abi na mo, galactose, sir. Galactose ang mono. Oh, no. Ay, so Ang na siya lactose galactose contains and galactose. glucose. O mo na yung galactose plus glucose. Opo ninyo, pag-i-opo ninyo. negative siya, sir. Plus, ano siya nila na? Siliwanov. It's not a ketose, so negative. Circle? Version. Orsinol. Negative. Oxazone. Net positive. Gisic acid. Positive. Positive. Sure win. Yay! So, last one, starch. Ay, starch. Kanin. Nanana siya sa... Nanana siya sa asin na siya? Nasa So, sa 1, 2, 3. iodine. Starch daw. Positive. 1, 2, 3. Positive, positive. Tulo ka positive. Yeah, last. Is it Benedict. reducing sugar? Negative. Negative. Hmm? Ay, it has a free hydroxide. It is positive. Unsay nasa starch? Unsa kaning nasa starch? Glucose. Mga glucose so di ba tanan? Oo, sige. Sir, nasa definitions with unsa na-comprise nila. Oh, Okay. Tanan lang mag- what's barcode? Positive, negative. 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 Ano man? Positive. Monosaccharide. Positive. Negative lagi. Glucose. Siliwanov. Negative. Ano man? Hindi mo siya ang sito. Orsinol. Negative. Oxazone. Positive. Positive. Negative. And then, negative. Kaya wala man siya. Galactose. Yay! Nalala lang kasi full gluta, sir. Nana, rin yung taong figure. Structure daw yata. Isa na ko ay. Oh, lipids na, lipids. Wala pa di ay. What are lipids? They're oils. So what are lipids? Fatty acid. Sa test na dito? Literally, Ayaw, sir. Ay, steroids? Hindi mo Oil isa na, na. steroids. So inanin na lang oh. Lipids, unsay type sa lipids? Steroids. Cholesterol. Dapat white. Lipids. So unsay type sa lipids? There are simple, And they're complex. na complex, Wow. then napay isa derived. Derived. So unsay simple? Ako. Ay, steroid. Phospholipid. Good and bad cholesterol. The simple is just nainani, sa tawag ani na backbone. Free Carbonate. EOH. glycogen and glycerol. Dayon na ay nani. Ay, sa tatay. Wow. Wow. Sa tawag ani. Good cholesterol. Even Ang bad na yun. Sa tawag ani. Paano na siya? Ito. Ito. Fatty acid. Wow. So unsa ang mga fatty acid? Good. Steroid. Good and bad siya. Saan na gito, Di ba na yung mnemonics ana? Wala pang nabutan. Curly, Ay, Kirby. Larry, Ay, Larry. Edmo, Clay, Silly,
Games. Antiques. Ay. So, basta 10 carbon, that is your capri. Pag 12, saman, Lacryc. loric. Lori. Pag 14, Lori. myristic. Ay. Pag 16, Pyric. Pyristic. Pyristic. wow, Wala. 30. Lyric. Sili na lang, S. Styristic. Pyric. Styric. Ay, Styric. Yaric. 20. Antieric. Arachidic. Ay. Ayun na dyan. Kung saan P? Pyric. Lyric. Pyric. Sir. Si next letter, sir. Nakalimot po si Sir. Polyric. Search siya daw. Wala ko data. Capricornic, myristic. Ang 12 ay 16. Palmitic. Kung saan ang number, sir? Palmitic. Oh, so therefore, anong palm oil, palmitic acid na siya na kuha. So, naku, steer oil. Okay, genre. So, how about sa complex? No, di na ako ma-move. Okay na. Sa complex, there are two types yapon sa ilang. The other is glycero, Glycero. phospholipid. Lipid. Wow. The other one is Is fatty acids. sphingolipid. Oh. So, say the difference. Structure. Glycero, say mo sabot. Nasa glycerol. Na glycerol. So, nag-skin ko daw. Phospho, hindi mo Nasa sabot. phosphate. Nasa phosphate. Lipid daya. Sa lipid. Nasa lipid. So, nasa duha ka fatty acid. Ay, gawa ka fatty acid. So here, sa attachment sa last, instead na fatty acid here, ang na-add sa inyong complex is a phosphate group, followed by an alcohol diet. So this alcohol could either be, sabi, ngalan, 2-amino ethanol, saan isa? Basta? Nasa Sir, slide. support na may taman din, sir. Sir, yung pamilya, ragit Amino ethanol. Kung saan So, isa upat katong na nasa mabuti. lecithin. Lecithin. Recipe natin. Lecithin. Nasa slide yata. Tawag, i-delete. Halagin ulit. So, basta muna to. So, lipids. The unique thing about lipids is that wala siya monomers. Hindi ay. Wala na wala lagi. Ha? Balik lang. Ano wala siya monomer? Dili man siya monomer. Dili siya polymer. Ah. Di ba when say a monomer, balik-balik ang yung units ay polymer. Kini, it's tulo ra, di ba? Glycerol plus tulo ka attachment. So, wala yung repeating unit. So, here are the category. So, when we say that something is a fat or an oil, Kung nasa lipid. so what is fat, what is oil? Fat or oil? Ang fat kay heated, ay ang oil kay heated fat. Di ba oil is liquid? Heated fat. Fat is solid. Ah. Ano man? Ipa-ipa. So, based sa structure, your fats are, pwede siya ma-stack. For example, this one. So, basically, your fat is somewhat like fatty acid nga walay double bond. So, your oil is similar like this, but at some point, the fatty acids na double bond. So, for example, di ba, familiar fish oil. O, anong dili man fish fat ang tawag? Kay liquid man siya. Liquid siya nga, hindi masa. Because your fish oil are omega fatty acids. Ah. Bakit omega? Ano sir, asa lagi ka ng omega? Sa structure.
Wala po omega. Di ba na omega? Kung ang beta paano, Okay, ano paano, ang omega Dili, based na siya sa counting. For example, you have a carboxylic acid there is Sino kung tuna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Example, ano siya. Ah. So, isa siya. So, di ba ang mga fish oils kanang naa sa mga sardines, sa lang ginawa na ay omega 3 fatty 3. acid. So, what do you mean by omega 3? If you count backwards, starting from the end, 1, 2, 3, na ay double bond dira. So, that's omega. Oh, ginakuha na. Sa inyo na lecture eh. So, here are your lipids. So, since your lipids, na sila'y polar head and non-polar chain, they can form this micelle. Makita mo na? Wherein ang katong outer side, mga polar, mag-gather together, then ang non-polar tail, nasa pasulod. So, this is the reason of your bubbles. Okay. So, yung paminaw sa grill. Unsay nasa bubbles? Air. Di ba? This is your bubble. Unsay nasa sulod? Air. Wow. So, unsay reason nga nung nani siya inani na layering? Because of these polar bonds nga nasa Tungkol sa may side. infinite. Oh. So, therefore, balik inani siya, pero na-trap na air. Mm. Oh, di ba? So, tungkol siya sa surfactant ester. Yes. So, Yes. ma-apply na siya sa talang klase of bubbles. Yes. Whoa. Daddy, naman next. Kaya naman kang example ng tertiary, sir. Oh. Sino May na? lab, na-icon nito sa movie. Naa. Wala anak kasi. Wala, bitaw. Oh, boys, sir. So, how about this one? Next slide. So, di ba, familiar mo na dangerous yapon ang trans fat? Ano? Ano man? Yan naman sir. Ano dangerous man yapon ang trans fat? So, the normal, the normal conformation ba? The normal phase na lang, of your cis, I mean, the double bond is naka cis na conformation. Say, basta cis? Straight. Ito lang. Same naka- side. Same side. Same side. O, di ba same side? Ah. So, this is trans, kaya naka opposite side. So, if trans may gid na fat, kasi trans fat, same na gyapon siya characteristic sa normal na fatty acid, kaya mas stack gyapon siya. Stackable. So, compared to this structure, di ba this structure is, dili siya mas stack. Mm. So, therefore, this is a safer type of oil or fat. Sis ulit. Lalo na kung mas-stuck siya sa... Kung magahi siya sa imong veins, di ba mag-stack siya. May mo siya og solid. Ay, stop! So, stack. Kung mag-stuck siya, mas-stuck din siya. Smart. Ay, triglyceride. So, triglyceride is just the same sa, say other term. Wala. Glycerol, basta triglyceride, TAG. Triacylglycerol or triglycerides. Okay. So, in your triglycerides, that's basically glycerol plus tulo ka fatty acid. So, morning simple. Morning si simple. So, next, phospholipid. Sino nakalay ganito sa phospholipid? Na ay phosphate group and alcohol. Di ba sir, ang good in bad cholesterol kay itong saturated, unsaturated? Bad, ano daw? Bad cholesterol Di of... ba ang good o bad? Lain man ang cholesterol. Cholesterol is part na sa derived. As katong sa Kay, steroids na nga. kano sa siya matawag na steroid. So, this is the steroid. Kung na siya ATC. So, unsay nasa steroid, naa siya 3 ka, say 3. Hexane. 3 ka 6 member ring. Cyclohexane. Then, na isa ka 5 membered. So, this one is a steroid. So, your cholesterol is a steroid. So, mo na yung cholesterol. So, steroid siya or not? It is a
steroid, kaya nagyapon siya 1, 2, 3, then I like this. Oh. Lang. Okay. How about lipid-soluble vitamins? So, the mnemonic for that one, para dali ma-remember, is addict. Adik? Adik? Vitamin A, D, E, K. Adik. So, vitamin A is also called retinol. Ang D2, specific sa calciferol. Ang A is alpha-tocopherol. How about ang K? Wala si kabalo. A blood clotting factor. So, their role, isang role yan sa vitamin A, di ba mo nung ginaingunap kang palinaw ng mata? Ang palinaw ng mata. Clears up the eyes. Ano man? Okay. Part daw siya sa visual pigment. So, morning, di ba, nani sa carrots, squash, and everything. How about D? How about D? Di ba, di ka sa sun. So, actually, wala yung vitamin D ang sun. Yes, like in our cells. Stimulate. Dili, ang nasa skin or something are inactivated pa na form. So, pag maigo siya sun, aya siya may mo vitamin D. More sa solar panel. Ito, lisog ito na sa NSG. Ayun sa general ha. How about E? Hindi ba sa antioxidant? Pagkawan ng oxidants. Opo. Okay. Kung sa antioxidant? Mga fruits. Mga fruits. So antioxidant, there are actually species that can sacrifice. Sure kasi. Laman yung mga ginatawag na ROS or radicals. Ano ba yung radicals? Not sure. So these are species na nai-add na electron. So in your body, this is actually very reactive. So as a result, your radicals can attack different cells, your tissues, everything like that. So they will lose their function. So your antioxidant, these are species nga mag-sacrifice kay sila ang i-attack sa radical instead sa cells. Oh. So, na po mga oxidants? Ang tawag sa reaction kay oxidation man. Ah. Once i-attack sa radical ang cell, ma-oxidize ang cell. So, dahil kay antioxidant, eh sila ang ma-oxidize instead na ang ilang species na i-attack. So, muna mag-inom din kaog. Sana? Vitamin C, Oo. mga antioxidant. Diba na-juice? Antioxidant ang vitamin C, sir? Ang vitamin E dahil vitamin E. Exit na ko niyan. So, vitamin K is anti-thrombin. So, anti-blood clotting. Oh. Oh, here are the types. Isa mo siya, vitamin A, vitamin D2. Vitamin D is also for calcium and bone growth. Oh, sa test na ta. Test na po. So, first test, acroline test. This is test for sabi yung test. Glycerol. Di ba man yung gisimhutan? So, what are your samples yan here? Ano? Yung sample kay glycerol. Ano sa pang uban? Coconut oil. Ano sa uban? Ay, oo. Stearic acid. Hexane. Oleic acid. So, ang glycerol, positive or not? Coconut oil, positive or not? Positive. Ay, pwede man sa circuit for mag-solidify ako. So, coconut oil is positive. Ano man? Di ba your coconut oil, it actually contains triglycerides. Kung sa'yo nasa triglycerides, Stackable. glycerol. Stackable po daga siya, sir. Ah, si takabol. Ay, gilig. Oil, madya. How about lecithin? Lecithin is a phospholipid. Phospholipid. Negative siya. Lipid man. Kung sa'yo backbone sa phospholipid. Glycerol. So, this is also positive. Oleic acid. Kung sa'yo oleic acid. Yan ang Oleic acid, di ba, is, say dagway sa oleic acid. It's
stearic acid nga na isa ka double bond. Wala siya backbone ng glycerol. Oh, wala. So what's the smell of glycerol? Burnt wax. If you burn your glycerol, it forms acrolein. So acrolein is like this. One yung structure. So the smell is irritating acrid smell. Acrid? Ano? Sir, pumumutan nga na sa buhok niya. Sabihin sa acrid ka smell sa iso. Kanang muna bitawag sangyup na smell. Kanang fat bomb. How about this one? Test for unsaturation. I think i-substitute ni bromine water. Yes. So why does this become a test for unsaturation? So if you react your bromine, or for example, bromine man na itong igamit. So di ba in your organic chemistry, if na Br2 here, what happens is ma-attach ang Br or Br here. Or in this case, iodine. Oh, it's a halogenation reaction. Di ba sa organic like that? Pagkakuha na kayo. So unsay basihan here, di ba you count the number of drops? So unsay pasabot if dagan og drops? Mas concentrated siya sila mo butos niya. Unsay pasabot basta dagan og drops? Meaning, mas Saturated. Ha? Mas concentrated. Mas dagan siya og double bonds. So, saturated din siya. Saturated or unsaturated? Or more unsaturation. So, ano lang. Basta gamay, di gamay. Next. Test for phosphate. So, the reaction is with this ammonium molybdate. The product is yellow precipitate. Okay na. Next. Emulsification test. Oh. So, we have what we call emulsifiers. So, what do you mean by emulsifiers? Emulsifiers are Gamit siya sa gamit sa oil and sa oil. water. Ano man. Kaya siya emulsify. So, emulsion is suspension. Pseudo solutions by lipid in water as micelles. So, in emulsion, take note that walay chemical bonds na na-form, na new chemical bonds. It's just basically physical interaction sa imong non-polar species o polar species. So, wala kayo actually na-generate na bond, but you generate somewhat like intermolecular forces in between. So, ma-apply itong answer. Ma-apply itong polar o mag-bubbles sila. Yes. So, here are the theoretical documents. So, bile salt, is this as emulsifier or not? So, bile salt, cholesterol, and your lecithin can act as emulsifier. So, the trend is, pag dako ang bubbles, what do you think? Mas syada ang emulsion or not? Mas pangit. Strong. Mas pangit. So, unsa siya? Less ang... Emulsion. So, the better daw ko na emulsifier is bile salt daw. Yung may pinakagamay. Bile salt is also the salt or the thing that bile salt ang main na emulsifier sa digestion sa body. Why would I buy it? Kinsa i-produce sa bile salt? Ang gallbladder. Wala may kaabot na dito. Bile duct. Ay, bile duct. Of course, no. Okay, bile. Hindi na siya liquid sa paggawas. Nani siya, duwa man ng ang term kay glycocolate. Ano yata? As well as thyrocolate. So these are the main bile acids na ginaproduce sa bile duct. So, asa na ang bile salt? Ang bile salt, pag ma-hydrolyze, may mo siya bile acid. So bile acid actually ang Nasa tiyan. nasa tiyan. Ideally, bile salt siya pag-release, pero pag i-activate, maayong siya bile acid. So, emulsifiers. So, muna sila bile salt. Cholesterol. Lieberman, what's this test? Test for cholesterol.
So the reaction is this one. So ayara ni siya positive actually if naay OH here and I double bond here. Unang criteria. So other cholesterol or steroid nga walay inana, mag-negative. So the solution is blue-green. How about car price? Test for vitamin A. So the reaction na niya is SbCl3. There is a formation of SbL2 here. SbLCl or SbLCl2 here. So it's either. So pag ma-attach ng SbCl2, may mo siya blue. The next, fourth term here, this is test for vitamin E. So the positive daw is colored red. So mana ang second experiment. Oh my God, Aday i-summarize na lang. So, sa itong mga test, first, acrolyte. Wala na, acroline. This is test for glycerol. Next. Say next. Kung saan positive response na lang. Yellow. Di ba smell? Acrid smell. Pag initon si... Samgyup smell. Saan next? That's for saturation. Kung saan ni siya na reaction? Bromination or halogenation? So, sa basis, what's the positive? Red, orange. Doon, sa positive ni. Kung kanus, di ba na point na same color siya sa reagent? Yeah. Oh, same color as the Hubble solution. Same color. Unsaturation. Ay, mali. Dapat dinilay sa pictures. So, this is a test for unsaturation. Unsaturation na. Ang tawag day sa test kay it's either Hubble's test. Or in our case, it's bromine water test. Okay, bromine na lang gamit. So, the positive response is based sa number of drops. Number of drops until same color nila. So, pag dagan drops, ano sa'yo pasabot? It unsaturated. Daghan ang unsaturation. Yes. Or daghan ang no count. So, for example, I have structure na like this. Ha? Abay na sila, sir. Dili, lahi-lahi. Connected na sila. So, kami mga... So, kinsang mas dagan ng drops. Connected siya. Right. Right. Oh, kinsa. Wow! Ganda magkilikan. Double bar. Kung sa'yo next, sa next? Emulsification. Phosphate. Phosphate. Ammonium molybdate test. Gulong ko picture nila. Ammonium molybdate. So, this is test for? Phosphate. So, what's phosphate? PO4 3 minus. So, what's this positive response? Yellow Yellow. precipitate. Yellow precipitate. Wow! So, which do you think is a species na mag-positive ani? Enumerate daw. Phospholipid. So, phospholipid. Thank you, God. Example, Ay, Lecithin. lecithin, Lecithin daw. cephalin, Cephalin daw. Ay, o phosphotat, yan, basta ka to siya. Say next. Emulsification. Emulsion test na lang na yung kapoy suhat. So, say, kuan, positive response. Biosalt. Bubble. Small bubbles. small bump. Bubbles. Bile salt. Next. Katunod ang uban, wala man siya sense emotion. Small bubbles, di ba, sir? Say next. Positive response. Lieberman. Lieberman Burchard. Ay, same na ang ilang test for bubbles. Kasi positive response. Mag-bubbles lang. More ang kinatest lang. Okay, say mas bad.
Ah. So, Lieberman-Burchard test. Isa nyo na test. Test for? That's for cholesterol. What's ang positive response? Deep blue green solution. Green, blue. Green blue di ay. So ano blue green may din? Wala naman na, blue, green. Next is Carprice. It is for vitamin A. What's ang positive result? A brilliant blue. Wow. Last. I think last. What's ang last Further Mayor? The modified further. What's the response? Red. Red colored products. Vitamin E. 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 Oh, mana. Carotene. Wait lang, sir. Oh, last na lang. Hello. Gamay rang slide ang Sir, kuan. sa kanang third experiment, wala ba pilang albumin? Wala. Tanan ko sir, ma-discuss na gid siya albumin pa mo. No, na yung albumin no. Luwaling sa sa ulong. So what are proteins? What's the monomer of proteins? So proteins are also polymers. What are their monomers? So what are their monomers? Saan yung AA? Ay, wait. Amino acids. Amino acids daw. Amino acid daw. Sakto man din tayo. So what are the essential and non-essential amino acids? Nice start ko doon. Ambot sir. Walang may kitadloan. Lo, may ginagawa. Meron ba memorize oh? Memorize din na. BPP. BP. Oh, ano taas kayo? Wala man siya apil. M-Hall. Private team hall. Here's the veil. Here's the veil. Say P. Wala sa'yo kabalo. Saan P? Wala ka pala sir. Kami ma'am, sir, wala ka pala sir. Phenyl hydrate. Sa mga amino acid. Basta kana sila. So ako nila na si start ko doon. Basta valine ni siya. Kini siya. Threonine. Dili. Share ko lang naman eh. Ala. Tryptophan. So yun the junior. Isoleucine. Paano ko nike? Panang rusty na bergamay sister. So yung ginatouch up yan. Histidine. Arginine. Ay, Arginine na. Familiar na siya sir. Lysine. Like, baka na familiar na po siya sir. Saan ang last? Leucine? Leucine sir. Hindi ko sure na. Ayun na napit na. So the monomers of your proteins are amino acids. Yes. So what do you call the bond of amino acid? Peptide bonds which form peptide chains. So what are peptide bonds? They bond amino acids. So in chem, it's called amide bonds. Bonds. So di ba ang structure sa amino acid is na ay carboxylic group Okay. and na ay amina group. Aminin din. Then there is what we call as well the R group. So if lahi ang R, lahi po siya na amino acid. Yes. So may mag-determine. Oh. So if you combine duha ka amino acid like this, if you mo siyang i-combine, you actually form amide. So if you combine this one, Amay na rin. so may mo siyang amide like this. O, N. Dayon, another chain like that. So this becomes amide. Ma-remove din ng water. Condensation reaction. So there are two types of protein, fibrous and globular. What's the difference? Sa sir. Fibrous versus globular. Ay, wala na sa lesson na sa grade 10. Ang 5, hala, pass lang sa So fibrous are mura siya fibers. Oh, 5, like, ang Wherein usually they are not soluble in water. Ang globular soluble. Ay, na-lesson, naman dito. So example daw sa fibrous.
Fibrous protein. Nasa hair. So yung nasa hair. Keratin. Keratin daw. Keratin daw. Sir, ayaw pag daw sir. Yung masasipin ko ba? Globular. Sa example. Lo. Kuhaan daw. True daw sir. Anything example, red blood cells, di ba? Mga globular na. Ay. Protein shake. Ano sir? Protein shake. So your milk is a protein. True or false? True. So proteins in milk, they are casein, lactalbumin, lactoglobulin. In the experiment, we focus on casein. Ano man? Eh, ano kayo nakakantan? Okay, wala lang. That's the goal. Main protein in milk contains phosphate like this, casein. There are actually different types of casein, alpha, beta, and kappa. Alpha, beta, kappa. Molecular weight. Molecular weight daw. Wow, molecular weight. So, casein contain no disulfide bonds. As well, the lack of tertiary structure accounts for the stability of casein against heat denaturation because there is very structure to Ano unfold. ganito ito ni mo? Wala yung appeal eh. Sir, How did you do it? Wow. Wow. So, let's proceed sa concept for your extraction. So, how did you extract your protein? Amo siyang gihit, sir. Heat? Ay, What's the purpose of heating? To activate. Aron mag... Diba? Sige daw. Sige daw. Ay, spirit mo ako kasabot dito sa magipan. Aron So, wala ba? magpalit. Dili naman ako. Oh. So, what's the concept of precipitation? Ay, ako na yung iwan. Ay, kailangan na siya mag-precipitate. So, let me draw. Di ba your protein is naa siya like this? Yes. So, Kuha ko na yung minus there. And H2. may... So, what happens here? Mag-precipitate na So, na ginatawag na isoelectric void. So, what is isoelectric point? The point where Isomers electrified. protein is neutral. Ah. Reason sa na ako ni POH na sa ako. Narik points yung nalagay neutral ang protein. So what happens at the isoelectric point? At this point, your protein start to solidify. Ay, muna itong more flocculent na siya, sir. So what's the theory behind this one? Di ba you have a pH range? For example, this is pH range. Natulog sila sa Natulog na sila, 3, sir. 4, 5, 6, Ano na kamata, sir? 11, 12, 13, 14. Yes. So each protein, nasa sila isoelectric point. For casein, what's the isoelectric point? 7. Huh? As 4. Huh? 12. Huh? Ay. Research din yun sa isoelectric point sa casein. 5. Around 4 point something. So, Hindi nasa po dyan. po. 4 point something. Nasa